Good morning to all. Today we are going to learn the continuation of our sixth chapter, water. Okay. So here our first topic is reaction of metals with water. Let me see. What are the metals reacts with water? Okay. So here some of the metals which having high reactivity. Okay. So metals are divided into two categories such as high reactive metals and low reactive metals. What are high reactive metals such as zinc, magnesium? So these are belongs to the category high reactive metals. Okay. These high reactive metals react with water to produce hydrogen gas. Okay. So most of the metals reacts with which one? Metals to form hydrogen gas. And the metals which having low reactivity such as copper, gold, silver. Okay, so these and all belongs to low reactive metals. These metals do not react with cold water as well as hot water. Okay, so these are the two categories of reaction of metals with water. Okay, so what is mean by reaction of metals with water? Such as high reactive metals reacts with water to produce hydrogen gas. Okay, so this one is very important. So some of the metals reacts with water to form hydrogen gas. And the metals with low reactivity do not react with water and produce hydrogen gas. Okay, so this is the main difference between low reactive and high reactive metals. So let me see another topic. Our next topic is water, the universal solvent. So we are calling water as the universal solvent, okay, because this water is used in all field for making and preparation of solution, even though in many field, okay. So that's why we are calling water as universal solvent, okay, because water is used to dissolve all the substances, including solutions. That's why we are calling water as universal solvent. Okay. Let me see an experiment. Okay. So here we are taking three different test tubes. Okay. So in the first test tube we are taking ordinary water, normal water. And in the second test tube we are taking water mixed with acid. Okay, so here some amount of acid is added with water. And the third one, we are taking water mixed with alkali. Okay, such as sodium hydroxide, like that. Okay, so here we are taking three different test tubes. In the first test tube contains only ordinary water, and in the second tube contains water mixed with acid, and in the third test tube contains water mixed with alkali. Okay, let me see what is the experiment. Okay, now we have to introduce a pH paper into these test tubes. Okay, before that, we have to know what is meant by pH. pH means hydrogen ion concentration. This pH paper is used to identify whether the solution is acidic, basic or neutral. Okay, so what is the use of this pH paper? This pH paper is used to identify whether the solution is made up of acid, alkali or neutral. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണ് pH പേപ്പർ എന്ന് പറയാം. Okay. Okay. Now we are introducing this pH paper. Okay. So in the first test tube, dip a small amount of pH paper. Let me see what is the observation. The color of pH paper doesn't change. Okay, doesn't change means what is the color of pH paper? Normal the color of pH paper is light green. So the light green do not change. And in the second test tube contain water mixed with acid. Okay, now we have to dip a pH paper into this. What happens? The color of pH or litmus paper turns into the blue color paper changes into red color form. Okay, so this one belongs to acid. Okay, before that we have to know what is the values belongs to this pH paper. Okay,
the value of pH paper is 1 to 14 values. Okay, so total starting from 1 and ending with 14 values. First one, the number ranging from 1 to 6 is known as acid. Okay, suppose we can obtain a result between 1 and 6. It belongs to acid form. Okay, and 8 to 14 ranges is known as alkali or base. Okay, then what about 7? So 7 is the neutral form. Okay, so suppose the test tube contain acid, the pH value ranges from 1 to 6. Acid ആണെങ്കിൽ 1 to 6 ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താ ബേസ് ഓർ ആൽക്കലി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ 8 to 14 ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. So this pH paper is used to identify whether the substance is acid, alkali or neutral. Like this pH paper, we are introducing another paper, litmus paper. Okay, so litmus paper are in two colors. The first one is red color and the second one blue color. Okay, so there are two types of litmus paper. What are the two types of litmus paper? Red and blue color. Okay, so here our first test tube contain normal water, second test tube contain water mixed with acid, and the third test tube contain water mixed with alkali. Okay, now we are dipping this which one litmus paper into these three test tubes. First test tube we do not contain any change, and in the second test tube this color, the color of litmus paper is changed into blue to red form. Okay, so the blue color of litmus paper is changed into red color, and in the third test tube the red color is changed into blue color. Okay, so what is the meaning for that? Suppose if the blue is converted into red color, we can identify the substance is acid. Suppose the litmus paper, red litmus is converted into blue color, we can confirm the solution is made up of alkali. Okay, so what are the two types of litmus paper? Red and blue color. Suppose the blue is changed into red, we can confirm the substance is acid. Suppose the red is converted into blue, we can confirm the substance is made up of alkali. Okay, so here the second test tube changes is blue into red color, and the third test tube changes is red into blue color. Okay, so this is the experiment belongs to pH and litmus paper. Okay, so next one, we can study two types of water. Okay, first one, hard water. So there are only one difference. Okay, hard water and soft water. Hard water means that is the water which do not produce any lather. Okay, suppose if you are using soap, so soap mixed with hard water, but it do not contain any lather. Okay, lather means പതവരില്ലേ. സപ്പോസ് ചില വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എത്ര സോപ്പ് പതപ്പിച്ചാലും അത് പതയില്ല, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഹാർഡ് വാട്ടർ? ഹാർഡ് വാട്ടർ മീൻസ് the water which do not produce any lather with soap. It is known as hard water. And what is mean soft water? Soft water means the water which gives lather readily. അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് lather പത പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ ആണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. What is the reason for do not producing lather here? Because due to the presence of calcium and magnesium ions. Okay, because this hard water contains calcium and magnesium. So due to the presence of calcium and magnesium, it do not produce any lather. Here the calcium and magnesium ions are absent. Okay, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പത വരാത്തത്? കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം പറഞ്ഞ അയോൺസ് അതിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പത വരാത്തത് എത്ര പതപ്പിച്ചാലും. പക്ഷെ ഇതിൽ അത് ആബ്സെൻസ് ആണ്, അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പദം പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. Okay, so there are two types of water, hard water and soft water. Hard water do not produce any lather, but soft water produces lather immediately. Okay, then the one more form is hard water, heavy water. Okay, heavy water. Heavy water is used in only one field, nuclear reactor. Okay, some of the atomic reactor,
Suppose if they are using an atom bomb, heavy water is used as a cooling agent. Okay, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയും? ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയും. Okay, so what is the use of heavy water? It is used as a cooling agent in nuclear reactor. Then which one is called as heavy water? The isotope of hydrogen, deuterium. Okay, so identify this one, deuterium. Very important. Note down this point. Deuterium is known as heavy water. What is the use of this deuterium? This deuterium is used as a cooling agent in nuclear reactor. Okay, so these are the three types of water: hard water, soft water, heavy water. Hard water do not produce any lather because due to the presence of calcium and magnesium ions. And in soft water, it produces lather immediately or rapidly. Okay, because calcium and magnesium ions are absent here. And the one more water is heavy water. Heavy water contains deuterium. Deuterium is used as a cooling agent in nuclear reactor. Okay. So we are moving on to another topic. Two types of hardness. Okay. First one is temporary hardness, and second one is permanent hardness. The name itself contains what is the answer. Okay. So temporary means temporary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Permanent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Okay. So here temporary hardness means suppose if you are applying heat to water. Okay. So the water undergoes boiling process. What happens? The presence of salt such as calcium or magnesium bicarbonate. Okay, so calcium, magnesium bicarbonate. These are the chemicals present in water. Okay, suppose if you are applying water, these chemicals are removed. Okay, after boiling, these chemicals get removed by boiling. This process is known as temporary hardness. ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? വാട്ടറിൽ കാൽഷ്യം, മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ബോയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങും. ബോയിൽ ആയതിനു ശേഷം അതിലത്തെ ഈ മിനറൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി എന്ന് പറയാം. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് മീൻസ് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഹീറ്റ് ടു വാട്ടർ, the water becomes boiling, and after boiling the calcium and magnesium ions are removed. This is known as temporary hardness. And what is meant by permanent hardness? Permanent means it cannot removed even though boiling. Okay, suppose the water undergoes boiling process, the salts are cannot removed. Okay, then the salt itself contains chloride ions, sulfate ions. Okay, so these are present in permanent hardness. Okay, so here permanent hardness contains the salt, chloride and sulfate salt. Here temporary hardness contains which one? Calcium, magnesium ions. Okay, അതായത് two types of hardness ആണ്, temporary, permanent. Temporary പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോയിൽ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിന് സാൾട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സാൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ആവും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയും? ടെമ്പററി. ടെമ്പററിയിൽ ഏതൊക്കെ സാൾട്ട് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? കാൽഷ്യം, മെഗ്നീഷ്യം. പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എത്ര ബോയിലിംഗ് കൊടുത്താലും അതിന് അത് റിമൂവ് ആവില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും പറഞ്ഞ സാൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാൾട്ടും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. So these are the two types of hardness: temporary hardness and permanent hardness. Okay. Then our another topic is water and gases. Okay. Water and gases. So in this topic contain aquatic organisms. Okay. Normally we are using oxygen for breathing purposes. Then what about aquatic fishes and plants? They are using dissolved oxygen. Okay, that is oxygen dissolved in water is known as dissolved oxygen. So here aquatic organisms are using dissolved oxygen. Okay,
for breathing purposes. So very important one mark question. Aquatic organisms such as fishes, plants are breathing dissolved oxygen. Okay. Here what happens? Suppose if you are adding more pollution or more pollutant to water, what happens? It decreases the amount of dissolved oxygen and leads to destruction of aquatic organisms. Okay. Suppose നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കുറേ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ വേസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കുറയും ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസമിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഡെത്ത് ആയി പോകും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് okay so what is water and gases normally human beings are using normal oxygen for breathing purposes but aquatic organisms such as fishes, plants are using dissolved oxygen. Okay, suppose if you are adding more pollutant to any water, what happens? Normally, dissolved oxygen level decreases and destruction of aquatic life, even death. Okay, so how can we prevent water pollution? So suppose we are using excess use of detergent, rampant use of fertilizers, and dumping waste into river or water. So these are the main reasons for water pollution. So as a human being, we have to give awareness to all people. Okay, how can we reduce water pollution? Okay, so today topic is over. Balance and all we will see in the next class. Okay, thank you.